to osmosis. Osmosis is only occurs when semi-permeable membrane only allows water to transport. అంటే వాటర్ లోపలికైనా రావచ్చు బయటకైనా వెళ్ళవచ్చు అంతే. మిగతా ఏ సొల్యూట్స్ని బయటికి తీసుకెళ్ళదు లోపలికి తీసుకెళ్ళదు అనమాట. స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ దట్ applies only on movement of solvent, occurs only when membrane are permeable to water and does not allow solutes. The force with which this diffusion occurs is called osmotic pressure. Osmotic pressure వల్ల ఈ సొల్యూట్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సెల్ లోపలికి బయటికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ వెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్లో ఆర్బీసీ వేస్తే ఏమవుతుందంటే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుట్ సైడ్ ద ఆర్బీసీ. సో నో చేంజెస్ ఇన్ ఆర్బీసీ. నో చేంజెస్ ఇన్ ఆర్బీసీ. అది తీసుకెళ్ళి హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్, వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండి అండ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హై outside the RBC and low water concentration inside the RBC. ఏమవుతుంది then water moves into the cell and cell wall get rupture, then RBC dies. RBC rupture అవుద్ది. Here what happens? If RBC is placed in hypertonic solution, water concentration low outside the RBC and high water concentration inside the RBC, then here the water moves outside and cell wall sink. So RBC gets shrink. Okay, this is example of osmosis. Then coming to active transport. Active transport we have two types. What are active transport? Two types: primary active transport and secondary active transport. What is primary active transport? Primary active transport is energy is utilized by breakdown of ATP, that is 40% of energy is used. And for example sodium potassium ATPase. Here sodium potassium pump will help like movement of potassium outside the cell and inside allows the sodium. Here ATP will be used for energy release. Then coming to secondary active transport. Here what happens means one solute like mainly sodium which binds to the carrier molecule, transport proteins that carries molecules, increases its affinity for the substance to be transported. When both the sodium and the substance are bound simultaneously to the carrier molecule